my screen. If you're not able to see it, let me know. Okay, so দেখা যাচ্ছে কি screen? Yes, ma'am. Okay, good. So, sorry. Okay. So this is our lab. So our lab is going to be on blood typing, right? So basically, we will find out what type of blood would you have, right? So তোমাদের মধ্যে যারা blood group জানো না, that is rare, কারণ সবাই এখন blood group জানে. But if there is anyone who doesn't know about their blood group, let us know. So আমরা actually prefer করব যে যারা জানে না তারা এটাতে আর কি মানে blood donate করবে. Okay, and even if you do know about your blood group, that's also fine because you can double check if your blood group that you know of actually correct or not, right? So আমাদের is actually called AO system. So we're going to have that today. Okay. So people did not always know about discovered or identified in by an immunologist known as Carl Steiner. So he was the first one who identified these different blood groups A, B, and O. Okay, and also AB. So before the 1900s, it was actually thought that all blood was same. So blood is basically a thick red-colored fluid, right? So which actually led to dangerous blood transfusions. So যদি cross-checking ছাড়া blood transfuse করো তার মানে কি হচ্ছে? You can actually face allergic reaction which can lead to death, right? So there were many fatal cases. Okay. So after Lance Steiner discovered or identified this ABO blood group system, he was actually awarded the Nobel Prize for this in 1930. So now let's talk about what the system is, the blood group system, ABO blood group system is. Okay. So it's actually based on one of the inherited properties of RBC or red blood cells. So RBC এর একটা inherited property উপর depend করছে what type of blood you have, right? Inherited properties মানে কি? The properties that you inherit, the characteristics that you inherit from your parents, right? Okay. So what is this property we're talking about? So it's actually based on the presence or absence of this sugar molecule that is found on the surface of red blood cells, and they are called antigens. Okay, so we can write antigens in short as AG. Okay, so there are two basic antigens in the ABO blood group system, so that they are A and B, right? And there is also another component present in the plasma. The liquid. The white cells, ma'am. White cells. Okay, someone said liquid, someone said white cells. Anura ke ekjon bolo? হালকা হলুদ বর্ণের তরল পদার্থ। Okay, so yes, it's not actually the cells. So blood has two parts, the cells and the liquid part, right? So the liquid part is actually the plasma. ঠিক আছে, so WBC যেটা বলছো সেটা হচ্ছে part of cells. We have RBC, we have WBC, we have platelets. Those are the cell part, and then we have plasma, which is the liquid part. Okay, so এই যে plasma কথা বলছি, plasma has this component which is known as antibodies, or in short we can write just AB, right? Okay, so এই antibody গুলা, they are also of two different types. So what are the types? We have one antibody that is known as anti-A antibody, and the other one is anti-B antibody. Okay, so just like other antibodies that we have in our body, these antibodies, the main purpose of these antibodies is to attack foreign invaders. মানে তোমার বডিতে যদি বাইরে থেকে কোনো একটা foreign molecule or foreign substance enter করে, তাহলে তোমার এই particular antibody গুলা তাদেরকে attack করবে. Okay, but যে কোনো অ্যান্টিজেন হলেই, যে কোনো ফরেন ইনভেডার হলেই হবে না, they would work very specifically. So we're going to look at how they would react with antigens. Okay, so antigens এবং অ্যান্টিবডির রিলেশনশিপটা, রিঅ্যাকশনটা, সেটা আমরা এখন দেখব. So we have these two antigens and these two antibodies, right?
So antigen A would only react with antibody A or anti-A antibody, right? So that means these two cannot be present in the same place. যদি তারা একসাথে একই জায়গায় লোকেট করে তাহলে কি হবে? They would form coagulation or agglutination, which in Bangla is basically রক্ত জমাট বেঁধে যাবে. Okay? And then if we have antigen B and antibody B in one place, they would react with each other and again form coagulation. So either antigen A and antibody antigen B এর উপর নাম করে কিন্তু anti A and anti B নাম করা হয়েছে, right? So why is antigen and antibody A or anti-A antibody reacting with antigen A? Because they are kind of like কি বলবো opposite of each other, right? So একজন আরেকজনকে অ্যাটাক করতে পারে. So let's say a person has antigen A on their RBC surface. So what kind of antibody do you think would they have in their plasma? Bolo. B. Anti-B antibody, right? Because if they have anti-A antibody in their plasma, that is not going to work. কারণ কি যদি তাদের plasma A antibody-টা থাকে এটা এটার সাথে react করবে. So basically their blood will be coagulated. Okay, so when a person has antigen A on their RBC, they would obviously have antibody B or anti-B antibody in their plasma. Okay, why? Because এই মানুষটার শরীরে যদি antigen B enter করে, which is basically a foreign invader for that person, তাহলে কি করবে? anti-B antibody-টা সেটাকে attack করবে and coagulate করবে. Same thing goes with antigen B. So let's say someone has antigen B on their RBC surface. So that means their plasma would have anti-A antibody. Why? Because antigen A would be foreign invaders for them. So let's say antigen A tar shorire enter korlo and then the anti-A antibody would attack it. Okay? So that's how the antigen and antibody reaction or relationship works. Okay. So depending on what type of antigen you have on your RBCs, in what combination you can have, we can actually see 4 different types of blood, A, B, AB, O, right? So A কখন হবে? When the person has only A antigens on their RBC, B is only B antigens on their RBC, and AB is basically both the antigens will be present on the RBC, and then O is none of the antigens will be present on the RBC. Okay? So now, my next question is, এটু কি বোঝা গেল কিভাবে অ্যান্টিজেন এন্ড অ্যান্টিবডি ওয়ার্ক করছে, কিভাবে তারা তাদের রিঅ্যাক্ট করছে কে কার সাথে? Is that clear? Yes, ma'am. Okay. So, do we want our blood to clot like all the time? The answer is obviously no, right? So we only want our blood to clot when there is a foreign invader and the antibody is reacting with them. And also when we bleed, যখন bleeding হচ্ছে bleeding বন্ধ করার জন্য we want our blood to clot. But other than that, we do not want the antibody that we have in our body or in our plasma to attack our own RBCs, right? So that is something that we do not want. Okay. So that leads to this 4 different scenarios. আমরা দেখি কি কি হচ্ছে, একটা দুইটা ফার্স্ট এর দুটো তো বললাম, but let's go through them again. So type A person, meaning these people would have A antigen on their RBC, would produce antibody that would destroy type B cells, right? So type B cells মানে কি? RBCs that would have B antigen on their surface, right? But not type A cells because they already have type A cells in their body. So basically what would be the antibody? It would be anti-B antibody, right? Similarly, type B person would produce an antibody that would destroy only type A cells, right? But not type B cells because that's what they have in their body. So what would be the antibody? Antibody to have anti-A antibody, right? Okay. And then now let's talk about type O person. So we have already mentioned that type O person do not have any antigen on their RBCs. So তার মানে কি? They would have both the antibodies in their plasma. ঠিক আছে, তাদের কোনোই অ্যান্টিজেন নাই, so they would have both the antibodies. So these type of people are actually known as universal donors, right? Why? Because they can actually donate. When we are talking about donors, we are mostly talking about donating RBCs, okay? RBC component, blooded RBC component donate করা নিয়ে আমরা বলছি. So these people can actually easily donate their RBCs to other groups. Why? Because their RBCs do not contain any antigen. So RBC যদি অন্য কোনো গ্রুপকে দেয়, তাদের অ্যান্টিবডি থাকলেও তাকে অ্যাটাক করতে পারবে না, right? So that's why they're actually known as universal donors. Okay. On the other hand, type AB is completely the opposite. তাদের
they would not have any antibodies. Why? Because they have both the antigens A and B on their RBCs, right? So যখন তোমার RBC তে দুইটা অ্যান্টিজেনই আছে, that means you cannot have any antibodies at all, otherwise blood would clot, right? Okay, so that's why these person, they are actually known as universal receivers. Why? Again, talking about donating RBCs, so they won't be able to donate RBCs কারণ কি তাদের RBC তে অ্যান্টিজেন A ও আছে অ্যান্টিজেন B ও আছে। যদি A কে দেওয়া হয় এর অ্যান্টি B অ্যান্টিবডি A কে অ্যাটাক করবে, যদি B কে দেওয়া হয় B এর অ্যান্টি A অ্যান্টিবডি again অ্যাটাক করবে, ওকে যদি দেওয়া obviously অ্যাটাক করবে because both the antibodies are present, right? So these people cannot donate RBCs to anyone else, but on the other hand they can receive from everyone else, right? Receive বলতে কি, they can receive RBCs from these people because এখানে in case of type A RBC কি হবে, only A antigen থাকবে, so they already have the antigen. B এর ক্ষেত্রে only B antigen থাকবে, they already have the B antigen, and O এর ক্ষেত্রে no antigen present, so that is not a problem at all because there is no antibodies in the type AB people, right? So they're actually known as universal receivers. একটু বোঝা গেল everyone? Yes. Okay, are you there? কজন এসেছে? So 35. Okay. না বুঝতে পারলে please stop me. I do not have any problem repeating. Okay. So another antigen that we need to talk about is the Rh antigen. So it's also known as the D antigen. So if you see D antigen written anywhere, do not get confused. They're the same thing. Okay. So it's actually named after a monkey called Rhesus because this antigen was first discovered in the blood of Rhesus monkeys. Okay. So Rh antigen is basically part of another blood typing system, which is known as the Rh system. And it also depends on the presence or absence of this particular antigen on the surface of RBC, right? So A antigen to RBC surface পাওয়া যায়, just like A and B antigen. But the difference is this particular antigen is actually a protein, whereas A and B antigens were sugar molecules. ঠিক আছে? Okay. So this particular antigen, the presence of this particular antigen is responsible for the positive part of your blood group, and the absence of this antigen is responsible for the negative part of your blood group. So এই যে আমরা যে A negative বলি, B positive বলি, AB negative বলি, O positive বলি, এই positive negative partটা আসছে তোমার Rh antigen থেকে. Okay. So if you have Rh antigen or D antigen, they're the same thing again. So if you have it, that means you are Rh positive. If you do not have the antigen, that means you are Rh negative, right? But whenever you are negative for a particular antigen, that means your body would automatically produce an antibody against it. কারণ তোমার শরীরে যখন কোনো কিছু থাকছে না, that will be considered as a foreign invader. কারণ তুমি যদি অন্য কোথাও থেকে সেই জিনিসটা নিজের ভিতরে নাও, সেই foreign invaderটা তোমার ভিতরে enter করে, then your body has to protect you. So that's why when you do not have an antigen, your body would produce antibodies against it. So obviously যাদের Rh negative, meaning Rh antigen নাই, they would produce, their plasma would produce an antibody against it, which would be anti-Rh antibody, অথবা we can also call it anti-D antibody. Okay, so তারপর আবার আমরা কি দেখব, when let's say when you mix this blood that does not have Rh antigen with, let's say, a drop of antibody, anti-Rh antibody, we would obviously see what? Clot দেখবো, সরি আমি উল্টা বললাম। ধরো আমি একজনের Rh পজিটিভ ব্লাড আছে, তার থেকে আমি ব্লাড নিলাম এবং অ্যান্টিবডিটা নিলাম, anti-Rh antibody, and তাদেরকে মিক্স করলাম, we would see clotting, just what we talked about in A and anti-A antibody এবং B and anti-B antibody. Okay, so based on all this, we are actually going to conduct the lab. We are going to find out তোমাদের কোন অ্যান্টিজেন আছে by adding antibodies, right? And then antigen সেই অ্যান্টিজেন থাকা মানে you are actually belonging to that particular blood group. Okay, so এটা আরেকবার দেখি, so how we are going to see the clots depending on the presence of antigens and antibodies. So we have the 4 blood groups, AB, and O. So এর মধ্যে কি আছে, these are the RBCs, so these are the antigens. So A would have A antigens, right? And they would have anti-B antibodies, okay, or B antibodies.
So let's say we take a drop of A blood and then add anti-A serum or antibody, same thing to that. What would we see? We will see clotting. That's all. So now let's say we take another drop of type A blood and add anti-B antibody or serum. What do we see? Do we see clotting? No, because B anti-B serum would not react with A antigens, and also তাদের কিন্তু already B antibody আছে, right? So এখানে আমরা কোনো clumping দেখবো না. So this is what the blood clot would look like under microscope, but আমাদের ল্যাবে আমরা মাইক্রোস্কোপ ইউজ করব না, খালি চোখে আমরা দেখতে পারবো যে তোমার এরকম ক্লাম্পিং হয়েছে, kind of like this. Okay, আচ্ছা. So these people, the type A person can only donate to obviously to type other type A people and also to AB people. Why? Because again, blood donation here is basically RBC donation. So let's consider the RBC. So A people can donate RBCs to AB people, right? Why? There's no problem because they do not have any antibodies. So এখানে antibody যে একে react attack করতে পারবে না, right? And what about accepting blood? So obviously they can accept blood from other A people and also from O people, right? So O people are RBC ta dekhi, no antigens present, so they can easily donate to A people because the antibodies cannot attack them. একটু বোঝা গেল কে কাকে দিতে পারবে, কেন দিতে পারবে, কেন দিতে পারবে না? Yes. Okay. And similarly, beta dekhi, so these are the B RBCs with B antigens. They would have anti-A antibodies. So let's say we take some blood from B people and then add anti-A serum or anti-A antibody. We do not see any clumping, right? So on the other hand, when we add anti-B serum or anti-B antibody, we see clumping. And similarly, they can only donate to B and AB and accept from B and O. Okay. So now let's talk about AB. So AB have both antigens, that means no antibodies, right? And let's say we add anti-A antibody and anti-B antibody to two separate drops of blood of AB people, right? So আমরা কি দেখবো, clotting হচ্ছে anti-A antibody তেও আবার anti-B antibody তেও clotting হচ্ছে. Why? Because both the antigens are present here, and they can only donate to AB, right? But they can accept from all the other groups because তুমি যদি এটা একে দাও কোনো problem নাই because no antibodies, এটা একে দেওয়া যাবে, এটাও একে দেওয়া যাবে. Okay, now let's talk about O. O has no antigens and both the antibodies. So if you add antibodies to type O blood, you wouldn't see any coagulation because কোনো antigen-ই নাই এখানে coagulate করার জন্য, right? So they can donate blood to everyone else, obviously because there's no antigen, so কোনো reaction-ই হবে না antibodies সাথে, but they can only accept from O, right? So একে যদি এই RBC-টা আমরা দেই কি হবে, এই অ্যান্টিবডির সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, এটা যদি দেই এটার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, এটা যদি দেই এটার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, right? Okay. So now the RH part, RH works similarly as all the A antigens and B antigens. So কি হচ্ছে, so let's talk about RH positive people যেটা আমি একটু আগেই বললাম. Let's say we take a drop of blood from an RH positive person and we add the antibody, RH antibody, right? We see clumping. And let's say we take blood from RH negative person and we add the antibody, no reaction would occur because there's no antigen, right? বুঝা গেল everyone? So this is very important here যে কি donate করছি আমরা. In this case we are actually talking about RBC donation. Up to here সবাই কি ক্লিয়ার? তোমাদের এটার উপর বেস করে কিন্তু ল্যাব রিপোর্ট লিখতে হবে, so make sure you understand. কোনো কোশ্চেন আছে? হ্যাঁ, ওই যে লাস্টে যেটা বললেন যে RH নেগেটিভ এন্ড RH পজিটিভ যে ক্লাম্পিং এন্ড নন ক্লাম্পিং, এটা যদি আরেকবার একটু ম্যাম। হ্যাঁ শিওর। সো RH, লেটস সে তোমার RH অ্যান্টিবডি শরীরে আছে, তো এখানে কি তোমার কি ব্লাড গ্রুপ শাকের, রাইট? ইয়েস ম্যাম, ম্যাম A পজিটিভ। A পজিটিভ, তার মানে কি তোমার RH অ্যান্টিজেন আছে অন ইওর RBC, ঠিক আছে? সো এখন তোমার থেকে লেটস সে আমরা এক ড্রপ ব্লাড নিলাম, রাইট? এবং অ্যান্টি RH যে অ্যান্টিবডিটা, এই যে এটা অ্যান্টি RH অথবা অ্যান্টি ডি হোয়াট এভার ইউ কল ইট, এই সিরামটা অথবা অ্যান্টিবডিটা আমরা নিলাম এবং তোমার ব্লাড যে ড্রপটা নিয়েছি সেটার উপর এক ফোঁটা দিলাম, রাইট? এন্ড দেন উই মিক্স ইট, এবং what would we see? We would see that blood has clotted. কারণ কি, এই RH অ্যান্টিজেনটা অ্যান্টিবডির সাথে তোমার যে RH অ্যান্টিজেনটা আছে সেটা অ্যান্টিবডির সাথে রিঅ্যাক্ট করেছে, সো বেসিক্যালি ক্লট করেছে বা কোঅ্যাগুলেট করেছে, সো এই কারণে আমরা এরকম এই যে তোমার জমাট বাঁধা রক্ত দেখতে পারবো। ওকে, অন দি আদার হ্যান্ড কোনো কেউ যদি নেগেটিভ থাকে, নেগেটিভ ইজ আই থিঙ্ক মোর রেয়ার, রাইট?
সো নেগেটিভ যদি কারো থাকে তার থেকে যদি এক ড্রপ অফ ব্লাড নেই, আবার যদি অ্যান্টি আরএইচ অ্যান্টিবডিটা অ্যাড করি, তাহলে কি দেখবো আমরা কোনো ক্লটিং দেখবো না, কারণ তাদের শরীরে সেই অ্যান্টিজেন আরএইচ অ্যান্টিজেনটা নাই, রাইট? সো অ্যান্টিবডিটা কারোর সাথে রিঅ্যাক্ট করতে পারবে না, সো আমরা ক্লটিং দেখবো না। ঠিক আছে? Yes, ma'am. Clear. ওকে, সো ক্যান উই মুভ অন? সবাই কি বুঝতে পেরেছো? ম্যাম, আমার প্রথম দিকের একটা কোশ্চেন ছিল। হ্যাঁ বলো। আমাদের যে মানে অ্যান্টিজেন গুলো, এগুলো কি আমাদের রেড ব্লাড সেলসে থাকে অর প্লাজমা? অ্যান্টিজেন গুলা থাকছে আরবিসি তে, রেড ব্লাড সেল। এই যে রেড ব্লাড সেলের একটা প্রপার্টির উপর বেস করে এবিও ব্লাড গ্রুপিং করা হয়। সো বেসিক্যালি অ্যান্টিজেন গুলা থাকে আরবিসি এর সারফেসে। এই যে তুমি এই ছবিটা দেখো, এটা আরবিসি এর সারফেসে তারা অ্যাটাচড অবস্থায় থাকে অ্যান্টিজেন গুলা, আর যে অ্যান্টিবডির কথা বললাম তারা থাকছে তোমার প্লাজমাতে। ঠিক আছে? বুঝা গেল সুষমা? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now let's move on to the method and the materials. আচ্ছা, ইন্টারনেট কি চলে গিয়েছে? যদি দেখো যে তোমার শুনতে পাচ্ছ না, মোস্ট প্রবাবলি ইন্টারনেট চলে গেছে, আমাকে একটা ইমেল করো, ওকে? কারণ আমি বলতে থাকলে বুঝবো না যে কেটে গেছে or not. Okay. So, materials and methods. So we are going to use all these components. So যেটা বলবো তোমাদের, I would suggest that you make groups. So আমাদের around 40 people, 40 students in class, and we're going to make 6 groups. So each group should have around 7 people. So তোমরা ল্যাবের আগে, hopefully এখনো আমি hopeful যে ল্যাব হবে টিউসডেতে, in person class হবে। So তোমরা টিউসডের আগে just make a 7 student group তোমরা পুরা ক্লাসের মধ্যে, so that we have more time doing the lab and then attending the quiz. আমাদের গ্রুপ ফর্মিং এ যাতে সময় নষ্ট না হয়, ঠিক আছে? So আমাদের আঙ্গুল দিয়ে নিজের সুই মানে সুই দিয়ে নিজের আঙ্গুল ফুটাইতে হবে। আমি বলছি কি করতে হবে আমি বলছি। So হ্যাঁ, বেসিক্যালি তোমাদের প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে, even though this is a group work, you are going to submit the lab reports individually. Okay, so make sure you understand the whole procedure. ঠিক আছে? So কারণ ল্যাব রিপোর্ট যারটা তাকে লিখতে হবে, বাট তোমরা পারফর্ম করবা অ্যাজ আ গ্রুপ। সো গ্রুপের প্রত্যেকটা গ্রুপের একজন আসবে, সেটা ইউ ক্যান ডিসাইড বিটুইন ইয়োরসেলভস কে দিবে। যে বেশি যে রক্ত ভয় পায়, আই উড সাজেস্ট না দিলেই হয় ভালো, রাইট? এন্ড কেউ যদি এমন থাকে তোমাদের যে ব্লাড গ্রুপ জানো না, we would suggest যে সেই people would come forward because we can then find out what blood group he or she has, right? So এরকম তোমরা ডিসাইড করবা কে দিবে, একজন আসবে, and then we would have very experienced TA with us যে actually procedure-টা তোমাদের করতে হেল্প করবে। So that particular person who's going to donate blood is going to donate 3 drops of blood for the sake of science. Okay, তোমাদের only 3 ফোঁটা নেওয়া হবে, খুব বেশি না, so ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই, এবং then we would perform the lab. Okay, so এখন আমরা দেখি কিভাবে আমরা করব। So we would need slides, microscope slides, so which are basically glass slides, and then blood lancet. So blood lancet is basically the sterile needles that we would use to prick your finger, ঠিক আছে? And then we would need blood grouping test kits. So why do we need the test kits? Because we need the antibodies. আমরা কি করব, বেসিক্যালি তোমার অ্যান্টিজেনের সাথে একটা অ্যান্টিবডি, ডিফারেন্ট অ্যান্টিবডি অ্যাড করে আমরা দেখব ক্লটিং হচ্ছে কিনা, রাইট? So basically we would need the antibodies that belongs to the blood grouping kit. তারপর হচ্ছে we will need blood samples obviously from you, and sterile toothpicks. Why the toothpicks? Because we will need that to mix the blood and antibody mixture. Okay, so let's look at the procedure. You would be given 1 glass slide per group. So once you have the glass slide, you're going to divide them into 3 equal portions. So you are going to name them A, B, and D separately. ঠিক আছে? মার্কার দিয়ে তোমরা মার্ক করবা। And then the person who is going to donate blood, you're going to wipe your finger with alcohol, right? With alcohol saturated cotton. And then we are going to use a blood lancet to prick you. So prick করার পর 3টা drop of blood collect করা হবে, এতে একটা, বিতে একটা, and ডিতে একটা, right? Blood collect করার পরে we are going to add 3 drops of different antibodies. So এই কারণেই তোমার মার্কিং করা হয়েছে A, B আর D দিয়ে। So A তে আমরা দিব anti-A antibody, B তে আমরা দিব anti-B antibody, এবং D তে আমরা দিব anti-D antibody, right? So this is basically going to determine what type of antigen you have on your RBC, and this is going to determine if you have Rh antigen or not, ঠিক আছে, অথবা D antigen or not.
ওকে সো ব্লাড দেওয়া হলো অ্যান্টিবডি দেওয়া হলো তারপর কি করব we are going to take these toothpicks different toothpicks for each portion and we are going to mix the blood and antibody mixture তারপর mix করার পর we are going to wait for some minutes and then we are going to look for clotting or presence of clotting or absence of clotting বুঝা গেল প্রসিডিউরটা Yes, ma'am. Okay, so now let's move on to how we can interpret the results, right? So এখানে দেখো, let's focus on the first example here. So you can use this chart. আমি তোমাদের এই PowerPoint দিয়ে দিব. So you can use this chart to interpret your results. So and also after you get the results, এখানে তুমি observe করবে যখন তখন you are going to take a picture with your phone so that you can add that picture in your lab report. ঠিক আছে? একজন ছবি তুললেই হবে পরে বাকিরা সবাই নিয়ে নেবে অথবা if you want you can take your own picture. Okay, so let's look at the how to interpret the results. So we're going to look at the 3 different drop of bloods, তাই না? So এখানে দেখো ফার্স্টটাতে আমরা কি দিলাম অ্যান্টি এ অ্যান্টিবডি, সেকেন্ডটাতে অ্যান্টি বি অ্যান্টিবডি, থার্ডটাতে অ্যান্টি ডি অ্যান্টিবডি. Okay, so এখানে দেখো কি হলো we are seeing clotting in anti A part, right? So that means what anti A টা অ্যান্টি এ অ্যান্টিবডি দেওয়ার পরে আমরা দেখছি যে ওই পার্টিকুলার ব্লাডটা অ্যান্টিবডির সাথে ক্লট করছে রিঅ্যাক্ট করে ক্লট করছে রাইট সো what does that mean that means antigen A is what present or absent present very good okay now let's talk about this one so anti B antibody দেওয়ার পর আমরা দেখছি যে there is no clotting what does that mean বলো তো What is absent? There's no antigen B. There's no antigen B very good okay so now let's talk about anti D so after we're seeing clotting so that means Rh or D antigen is present so blood group ta ki hobe ki ache antigen A ache and Rh antigen ache so the blood group would be A positive বুঝা গেল Yes, ma'am. সবাই okay so আমি তোমাদের এখন আরেকটা জিজ্ঞেস করি what about this one এখানে we do not see any clotting here after adding anti A antibody তার মানে কি কোনটা আছে বা কোনটা নাই বলো Both antigens are absent. Both antigens are absent, so that's why we are not seeing any clotting in anti-A and anti-B, right? And we are seeing clotting here. Rh antigen clotting দেখছি তার মানে blood group কি হচ্ছে? O positive. O positive. কোনটার অ্যান্টিজেন থাকে না কোনো অ্যান্টিজেনই থাকে না O এর and also Rh আছে so O positive. ঠিক আছে so this is basically the whole lab. বুঝা গেল ল্যাব নিয়ে কারো কোনো কোশ্চেন আছে? Should be pretty fun. কোনো কোশ্চেন so far with the lab? ম্যাম ল্যাব রিপোর্টের মানে ফরম্যাটটা বা প্রসিজারটা কেমন হবে এটা কি বলা হবে এটা আমি তোমাদের দিয়ে দিব ওকে সো আমি তোমাদের ল্যাবের পরে দাঁড়াও হ্যাঁ তোমাদের ল্যাবের পরে আমি যে এইটা দিব এই পাওয়ারপয়েন্টটা and also I will attach a guideline সেটা দেখে দেখে তোমরা লিখলেই হবে ঠিক আছে okay Yes, ma'am. so moving on to if we do not have any other questions we can move on to our next chapter which is energy and metabolism okay so in this chapter we are going to talk about energy obviously and we are going to talk about metabolism we are going to talk about how energy is synthesized during what respiration ki mone ache what is the relationship between respiration and photosynthesis